las personas que están afuera del auditorio, por favor, ingresar al mismo. Los invitamos calurosamente a que por favor apaguen sus celulares o los silencien. Good morning, everyone. Welcome to the 24th Teachers Moot and 14th MA Graduates Reunion. Greeting you, Juliet Lopez, Andrés Parra, Carmen Colorado, and Wilson Urrego. First, I would like to start with a great shout out to our audience in situ. The Board of Directors, Professor Sonia Marisol Rojas, Representative Curricular Committee of the MA in Language Teaching. Professor César Romero Farfán, Director of the School of Languages. Dr. Carolina Latorre Velázquez, Graduate Programs Director. Professor Néstor Adolfo Pachón Barbosa, Representative Dean of Faculty of Education Science. Dr. Ruth Maribel Forero Castro, Vice President for Academic Affairs. Also, I want to thank to our students and professors from the School of Languages. Also, to the plenary speakers and our speakers for the concurrent sessions. And of course, to our audience in YouTube. Please tell us what place are you watching us from, and also add comments on the chat. First of all, I would like to start with the anthems. So we're gonna listen to the anthem of Boyacá.
esculpir en el muro del tiempo la esperanza de un mundo mejor, la esperanza de un mundo mejor. Adelante a la cima que va. La planicie misma, esclarecidas manos, plantaron tus banderas de gloria bajo el sol. Y el eco victorioso de gestas libertarias se une a la epopea que Ciber inició. A Colombia en ofrenda constante, forjadora de ciencia y virtud, vivifica, sustenta, proclamas en las voces de la juventud, visionaria de tiempos futuros, a otros mundos orienta su ser. Alma mater excelsa maestra, grito sacro de vida y saber. To Professor Sonia Marisol Rojas, representative of the Curricular Committee of the MA in Language Teaching. Good morning, everyone. Dr. Ruth Maribel Forero Castro, Vice President for Academic Affairs. Dr. Carolina Latorre Velázquez, Graduate Programs Director. Professor Néstor Adolfo Pachón Barbosa, representative from the Dean of the School of Education. Professor César Augusto Romero Farfán, Director of the School of Languages. Ladies and gentlemen, good morning, everyone. I hope you are doing well. On behalf of the Curricular Committee at the MA Language Teaching, I would like to welcome every one of you to this 24th Teachers Moot and 14th MA in Language Teaching Graduates Reunion. We hope you can share and learn from different pedagogical and research experiences in the field of languages. Before starting, I would like to thank the Curricular Committee at the MA Language Teaching, Professors Yurani Romero, Berta Ramos, Ilvayener Rodriguez, and Javier Rodriguez for their support. We are also thankful to our MA students, graduates, and of course, the professors and undergraduate students in the School of Languages at Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, who have always helped us to make our event possible. To our organizers, thank you very much for all of your hard work and commitment. For this version, we have the pleasure to have experts in the field of ELT research. Dr. Rogério Lobo Saber from Universidad Estadual de Paraná in Brazil. Professors Ilvayanet Rodríguez Tamayo and Jair Aguirre Morales from Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Dr. Adriano Barbosa Corredor from Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México. Professor Miguel Arcángel García Rojas from Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Dr. Edgar Lucero Babativa from Universidad de La Salle, Colombia. Dr. Marta Pardo Segura and Professor Vitalia Pachona Churi from Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. All of them will share with us their research experiences in the field of language teaching. Apart from the main plenary sessions, participants will have the opportunity to attend to the concurrent sessions that will start at 4 p.m. Finally,
I want to extend my gratitude to our plenary speakers and the audience for attending this event. Your support and participation mean a lot to us. Thank you very much. Next, we will listen to Professor César Romero Farfán, the director of the School of Languages. Thank you, Professor. Buenos días. Distinguida mesa directiva que preside esta versión del Teachers Moot y del encuentro anual de egresados de la Maestría en Docencia de Idiomas, queridísima comunidad académica de la Maestría en Docencia de Idiomas y de la Escuela de Idiomas, licenciaturas en lenguas modernas con énfasis en inglés, en lenguas extranjeras con énfasis en inglés y en francés, y en literatura y lengua castellana. Queridísimas y queridísimos invitados y distinguida concurrencia. Es muy interesante poderles dirigir estas palabras, primero para agradecerle a la doctora Berta Ramos Holguín, a su comité de currículo, a los profesores de la Maestría en Docencia de Idiomas, a sus estudiantes por este evento que año tras año nos reúne en torno de la ciencia del lenguaje humano, la lingüística. Es importantísimo al leer la programación ver cómo no solamente no excluimos ninguna lengua, sino que además tenemos investigaciones de un calado enorme y de diversa índole que nos llevan a darnos cuenta de la magnificencia del lenguaje, de la lengua y del habla, y sobre todo a recordar que cuando nosotros estamos enseñando y aprendiendo una lengua extranjera y queremos encodificarla, definitivamente los principios y aforismos fundamentales son los de la lingüística, raramente llamada pura o teórica, y los de la lingüística aplicada. Recordemos, para hacer un tantito de historia, que la lingüística aplicada nace a raíz de un hecho trágico, la Segunda Guerra Mundial, pero que en ese punto nos ayuda no solamente para podernos comunicar en lenguas diferentes a la materna, sino para poderlas estudiar y para poder basarnos en la materna como asidero fundamental de aprendizaje de una y de varias lenguas extranjeras. En tal virtud, la lingüística aplicada nos permite descubrimientos y hallazgos muy importantes, no solamente en el contexto de la enseñanza de las lenguas extranjeras, sino también en su uso, en su introyección, en su estudio, en su elucidación y sobre todo, y lo más importante, en la relación y en cómo éstas definitivamente son un elemento fundamental en nuestra identidad. La lengua, no lo olvidemos, es parte esencial y trascendental de lo que somos, de lo que seremos y sobre todo de lo que hacemos. Por tanto, ratifico mi admiración para nuestra querida directora de la Maestría en Docencia de Idiomas, para nuestra querida Facultad de Ciencias de la Educación, para la Vicerrectoría Académica, para la dirección de la Escuela de Posgrados, por ese apoyo tan importante para poder llevar a cabo este evento que hoy y mañana nos recuerda no solamente que el lenguaje nos hace humanos, nos hace privilegiados en el universo, nos hace facultativos, nos permite el uso, el aprendizaje y la encodificación de una y de muchas lenguas, y sobre todo que somos, gracias precisamente a esa naturaleza que nos permite y que nos descubre en el estudio del lenguaje, de la lingüística y de todos los elementos que allí concurren. Por ello, celebro también que en este Teachers Moot tengamos la oportunidad de ver y de escuchar títulos tan interesantes como los de, por ejemplo, No te apures, que esto sí es importante, o los de la globalización, o los de la interculturalidad, o incluso también títulos tan necesarios como algunos estímulos y algunos elementos como las fables en français para poder enseñar la lengua extranjera. Nuevamente, mi gratitud, mi admiración
y para la Escuela de Idiomas año tras año es muy importante este evento y seguramente seguirá creciendo y lo más importante, nos reunirá para que recordemos que la lingüística, la ciencia del lenguaje humano, es nuestro asidero y es nuestra base fundamental para enseñar y aprender una y varias lenguas extranjeras. Muchas gracias. We kindly invite Professor Néstor Adolfo Pachón Barbosa, Representative Dean of the Faculty of Education Sciences, to give us some words. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Un saludo especial a la mesa directiva, a nuestra señora vicerrectora académica, a nuestra directora de posgrados, a los representantes del comité curricular de la maestría y al director de la carrera, bueno, de la escuela, de la gran escuela de idiomas, lenguas y demás. Pues para mí es muy importante estar aquí en este 24º encuentro de profesores de idiomas, 14º encuentro de egresados de la maestría en docencia en idiomas, y manifestarles un saludo muy especial de parte de nuestro decano, Óscar Pulido, quien hoy está en unas actividades que nos competen a todos y todas, y es recibir y tratar de seleccionar a los mejores docentes y ojalá las mejores calidades humanas también para el futuro de esta universidad, nuestra UPTC. Queridos estudiantes, docentes y directivas, para este servidor es un verdadero placer dar la bienvenida a este 24º encuentro de profesores de idiomas y 14º encuentro de egresados de la maestría en docencia en idiomas. Hoy nos reunimos no solo como educadores, sino como apasionados por la enseñanza y el aprendizaje de nuevas lenguas y culturas. Es un encuentro donde confirmamos que la enseñanza de idiomas es una labor fundamental en la formación de nuestros estudiantes, ya que les abre la puerta a un mundo lleno de oportunidades y les permite conectar con personas de diversos orígenes, convirtiendo esta experiencia en un diálogo de saberes de las diferentes lenguas. Cada uno de ustedes aporta una valiosa experiencia y un enfoque único que enriquece nuestras conversaciones y talleres. Creo yo que hoy en día la globalización no es solo de las economías. Yo pienso que la globalización es de los saberes, de los académicos, y pienso yo que hoy en día la globalización es de los jóvenes. Más que nunca, nuestros jóvenes están queriendo ir a conocer otras culturas, otros panoramas, otras formas de ver el mundo. Y pienso yo que es ahí donde recae la importancia de todos los idiomas, todas las lenguas. Es ahí donde nosotros debemos encontrar la posibilidad de articularnos con otras regiones, con otros contextos, con otros mundos. A lo largo de este encuentro, espero que podamos compartir nuestras mejores prácticas, explorar nuestras metodologías y, sobre todo, inspirarnos mutuamente. Juntos podemos encontrar formas innovadoras de motivar a nuestros alumnos y hacer que el aprendizaje de idiomas sea una experiencia emocionante y significativa. Quiero tomar un momento para reconocer y exaltar a los 15 estudiantes becados de la República de Paraguay, quienes actualmente están desarrollando la maestría en docencia de idiomas. Ustedes son un verdadero ejemplo de valentía, dedicación y pasión por el conocimiento, al dejar sus hogares y aventurarse en nuestro país. Han demostrado un compromiso admirable en su educación y un deseo de crecer tanto personal como profesionalmente. Su capacidad para adaptarse a nuestros entornos, superar desafíos y contribuir con sus ideas únicas e inspiradoras. No solo están aquí para aprender, sino también para compartir su sabiduría y enriquecer nuestras discusiones con sus puntos de vista. Bueno, bienvenidos y además pues creo que ya llevan un largo trayecto aquí. Es importantísimo encontrar este tipo de programas que se articulan entre dos países, que nos permiten ver la realidad y el día a día también de otras comunidades, porque yo no creo que ellos hayan venido a aprender, ellos vinieron a enseñar. El solo hecho de que su forma de ver el mundo desde el guaraní, desde el castellano y desde otras lenguas nos permite evidenciar que ellos sí conocen qué es el bilingüismo y que sí conocen precisamente cómo es formarse en las lenguas.
nosotros todavía estamos medio entendiendo a nuestros pueblos originarios. No hablamos chibcha, la macrolengua que recoge a 7 pueblos. No entendemos todavía a nuestros huitotos y a los del sur que hablan quechua y que es una herencia prehispánica inca, y no la reconocemos. No reconocemos a los guayú de la macrolengua tairona y no reconocemos muchas otras lenguas que quizás debería de ser una de nuestras primeras fuentes de inspiración para hablar otras lenguas. En este encuentro también contaremos con la presencia de plenarias a cargo de profesores destacados de Brasil, México y claro, por supuesto, de Colombia, y los locales, claro está, que estarán aquí con nosotros, quienes nos compartirán parte de la rica diversidad cultural, además de las perspectivas y experiencias que enriquecen nuestra comunidad académica. Adicionalmente, nos reuniremos para celebrar la presentación de 2 obras escritas que prometen enriquecer nuestras mentes y corazones, libros creados por nuestros profesores, editados y publicados por nuestra universidad. Durante la presentación de estos libros, sus autores nos compartirán anécdotas sobre su proceso creativo y las inspiraciones que los llevaron a escribir. Qué tan importante es reconocer nuestra productividad y saber lo que escribimos, lo que sentimos, pero sobre todo reconocer todo ese esfuerzo que se tiene detrás de un texto, porque eso no es de un hoy, no es de unos mesecitos atrás, sino es de tiempo atrás trabajando para poder sacar un muy buen texto para todos y todas. Los invitamos a acompañarnos a las diferentes sesiones de este evento. Recuerden que se realizarán sesiones paralelas y que contamos con una programación interesante y enriquecedora. Sigamos apoyándonos mutuamente en este viaje de aprendizaje y crecimiento. Gracias, profesores y estudiantes de idiomas, por ser una fuente de inspiración para nosotros. E intentaré decir algo en algunas lenguas. Benvenuto a casa tua, welcome you home, benvenuto chez vous, creo que estoy cometiendo un error. Eguaiporaite xerogape, bem-vindo a sua casa, y le digo en muisca, xibuiswa. Esta es su casa. Bienvenidos y gracias. A manera de cierre, me permito leer la misiva enviada por el rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, doctor Enrique Vera López. Directora de la Maestría en Docencia de Idiomas, Berta Ramos Holguín. Un saludo muy especial para quienes participan en el 24 Teachers Moot and 14th Graduates Reunion, un evento que no solo representa un hito en nuestra trayectoria como institución, sino que también es una valiosa oportunidad para fortalecer los lazos entre todos los miembros de nuestra comunidad académica. Felicito a la Maestría en Docencia en Idiomas por su dedicación y esfuerzo en la organización de este encuentro, la posibilidad de reunir a docentes, graduados y estudiantes en un espacio donde se comparten ideas, experiencias y conocimientos, enriquece las prácticas educativas y fomenta el sentido de la pertenencia y la colaboración. El enfoque del Teachers Moot en áreas relacionadas con la lingüística y el aprendizaje de las lenguas es especialmente relevante hoy en día. En un mundo cada vez más interconectado, dominar múltiples idiomas se ha vuelto no solo una habilidad deseable, sino una necesidad. La enseñanza efectiva de idiomas es crucial para abrir puertas a nuevas culturas y oportunidades. Por ello, el trabajo que realizan nuestros docentes y graduados es invaluable. Agradezco a todos los ponentes que participan con su conocimiento y experiencia durante este evento. Estoy seguro de que sus presentaciones inspirarán a muchos y generarán debates enriquecedores que nos ayudarán a reflexionar sobre nuestras prácticas docentes y a innovar en nuestras metodologías. Lamento mucho no poder acompañarlos y participar en tan importante jornada, pero compromisos adquiridos con antelación me impiden estar en este día tan especial. Sin embargo, les auguro éxitos y mis mejores deseos para que continúen por la senda del conocimiento. Doctor Enrique Vera López, rector UPTC.
Agradecemos a la mesa directiva su amable acompañamiento en este evento de gran relevancia académica para nuestra universidad y los invitamos a unirse al auditorio. Good morning, everyone. Before starting with our presentations today, I'm going to share some reminders for you. Our timetable of this journey will be held between 9 a.m. and noon, and in the afternoon we will continue with our presentations from 2 p.m. until 6 p.m. For tomorrow, the presentations will start at 9 a.m. and they will be held until noon. Please don't forget to claim your gift bags. They are going to be delivered to you like at the entrance of this auditorium, or if you would like to go, you can get them at room C224. The gift bags include the program of the event, a notebook, and a commemorative pen. Also, if you want to check the program whenever you are like in the different rooms of our event, you can scan the QR code that you will find at the entrance of every classroom. The schedules for today, we will have some plenaries and concurrent sessions. They are going to be held in person, in a person format, and in virtual. You can check them through YouTube as well. Please don't forget to attend to every session because some prizes will be raffled during these presentations and they will be given to you in these different sessions. So make sure that you participate in those. Asimismo, informamos que los alojamientos para este evento son este salón, el Salón para Ninfo, y la Facultad de Idiomas con todas sus salas en el segundo piso. Los asistentes llevarán un chaleco o chaqueta negra, por si los necesitan, entonces ellos tienen la información que puedan adquirir. Los certificados se enviarán en línea a su correo electrónico dentro de los 20 días siguientes. Caso contrario, acérquese a la oficina de la Maestría de Idiomas en el salón C224. Los snacks, o también llamados aquí en Colombia onces, podrán recibirlos, tienen detrás de sus etiquetas, hay 3 boletos para recibir refrigerios entregando esas etiquetas. Fuera del auditorio, por favor, solicitamos consumir los alimentos. And now we're going to start with our program of today's session. I would like to invite you to our first in-person plenary session. This one is entitled Internationalization of Higher Education in the Global South, Tensions, Advancements, and Shortcomings. Our presenter, I would like to welcome PhD Rogério Lobo Saber. He comes from Universidade Estadual do Paraná from Brazil. Professor PhD Rogério Lobo Saber holds postdoctoral accreditation in philosophy from the Facultade Jesuita de Filosofía y Teología and postdoctoral accreditation in literary studies from UFMG. He also holds a PhD in literary studies by the same institution, and he holds also a master's degree in literary theory and history from Universidad de Campinas. He is currently working at State University of Paraná, UNESPAR, in the English literature department, where he develops his interests in English literature, Gothic literature, comparative literature, literary theory, interdisciplinary studies, as a member of several research groups. So please put a hand together for Dr. Rogério Lobo Saber. Good morning, everyone. Thanks for being here. Thanks for welcoming me here in Tunja, which is a very beautiful place. And I would like to say thank you for Professor Bertha and to extend my grateful feelings to all the group, to the whole group, okay? Thanks for inviting me for this conference. So in this morning, we are going to talk about the internationalization of the Global South. So from the very beginning, I would like to highlight that I don't have exactly very good news,
but they are very critical questions. Actually, we are going to explore more critical questions about our situation as Latin American countries. So these are the results of a recent research I conducted at UNESPAR. And then now I'm very grateful to share the results with you. So the initial context of the research was the following one. So the idea was to explore about the internationalization of higher education. So we are not talking about high school or middle school, whatever, but we are exploring the academic field, the academic domain. And the interesting point here is that when we talk about internationalization, this domain is a very recent one. So we have a serious lack of studies. So the idea was to explore the tensions and challenges that we face as Latin American countries in this global South scenario. And from the very beginning, we have a main shortcoming, which is the ideological hegemony of the global South and lack of public investments. So this is a similar reality that we face, for instance, in Brazil. So it's not very different. And we need to take into account as well that higher education institutions are no longer autonomous institutions, but we are subordinated to several regulatory agents and instruments, which I'm going to explore a little bit further in the sequence. And the international of higher education, finally, is fundamental to ensure the survival of all institutions. So we are talking about this morning about a mandatory reality. So it's not an option any longer. We need to take internationalization into account. We need to consider it. And the main objectives are the following ones. So I would like to map out the main themes that have been commented in the whole scenario, like in a worldwide scenario. So this is the rationale. We are going to explore the main themes about internationalization, like in the world, but I would like sequentially to explore our reality, the reality of the global South. But we are going to see that we have several topics that have been discussed in a worldwide context. They are similar, but finally we're going to see our specific reality. And this is one of the ideas as well, to analyze tensions, advancements, and shortcomings that we face as Latin American countries, as I mentioned before. Okay, so first point we need to consider is that we have a lack of studies about internationalization. So it's a very recent domain of study. So universities sometimes do not know what to do about internationalization because it's something very new. And specifically in our Latin American reality, it's even newer because sometimes we don't know what to do. We don't know how make it work. So we have lots of dilemmas and tensions in Latin America and the Caribbean because we have lots of issues, lots of questions that are still open. And we are going to see them in a while. And when we discuss this idea of internationalization, we need to consider that this is an important contemporary agenda because the university has its place. And we need to dialogue, we need to talk, we need to exchange information with policymakers, with society as a whole. So we are not isolated. And let's make this clear, because we're talking about Global South. So what is it? I brought two documents. So back to 2004, we can find this expression, Global South, mentioned in this document from UNDP. So back to 2004, UNDP assigned this expression, Global South, okay?
And the definition was the following one: developing countries that depend on northern industrialized economies and that face social, economic, and political frailties or challenges. So years later, 2023, the same expression was also used. So this is a permanent expression, like a recurring expression. Years later, we are also talking about the Global South. And we understand as the Global South, Africa, some countries from Africa, Asia, and the Pacific, Arab region, Latin America, and the Caribbean. So Latin America and the Caribbean is my focus this morning, okay? So we are going to explore our reality, but we are not alone. We have more countries with us. And another important point we have here is that all theories connected to internationalization of higher education, all these theories, they do not hold a proper consistency. So there is no definite cohesion between the theories. As I mentioned before, it's a very new domain of studies. So we have difficulties to overcome first. So let's see the results then, what my research has showed me. Well, let's consider initially that we are talking about the globalization from the last 3 decades, okay? So when we take a look at such a naughty concept, such as globalization, we have lots of definitions, we have lots of historical spans, but we are going to consider the last 3 decades. And we need to, we cannot forget that universities are key agents in production, storage, and distribution of knowledge, because knowledge is a commodity, as Professor mentioned before in his speech, like from the committee, from the board, okay? So we have knowledge as a commodity. This is what we do as universities. And universities are shaped by their historical, by their local history, by their historical context. So we have we have lots of responsibilities in our immediate context. For example, here, UPTC in Tunja. The university has its role here in the local society, okay? But we are not any longer we are not only connected, we are not only connected to the local history, because we need, as I mentioned, to consider international organizations such as ONU, like the United Nations, for instance. We are going to see that in a while. And in what comes to internationalization, we have a very serious phenomenon happening, a brain drain, because like we have lots of intellectuals, and they are moving abroad in order to find better opportunities, professional opportunities, and so on. So this is a main theme that has been discussed worldwide. And our universities are subordinated to international laws and guidelines. I won't read the names in red, but you can take a look, because I know you have already heard about these organizations, okay? Just a sample, because we have many more institutions and so on, many more guidelines, but these are the most important ones. For instance, the World Trade Organization, WTO. So we are here in our local history, but we need to consider these somehow foreign organizations. And this is the dynamics of the university, of the contemporary university. So we are not any longer autonomous entities. So we have some kind of discourse that we need to be autonomous, and we have some kind of expectation, because we want to be autonomous, but we are not. And this is challenging. And that is why my lecture's name brings the adjective, the noun,
tensions, because this is a tension. We are local, but we are not local, only local. And we have this persistent and strong influence of external politics over our universities. Let's move on. So, as I mentioned, we have this propensity to accelerated homogenization of local aspects. So this is one of the main tensions we face, this tension between the local and the global. And when we think of internationalization, so what is it? We also face a tension, we also face a challenge, because there is no definite explanation, there's no definite definition for that. So several theoreticians mention this information or that concept or that definition. So we need to pick up the one that suits better. And in this case, I brought these authors, and they mentioned that internationalization is this symbiotic interrelationships that exist amongst nations towards the achievement of quality in higher education. So, but what would be this quality for? For guaranteeing, for ensuring improvements, social improvements. So I really, personally, I like this definition. It's one of the most interesting I have found so far, but we don't have, as I mentioned, we don't have a single one. We have possibilities. Let's take a look now at the main themes and the challenges that have been discussed in a worldwide context about internationalization. So we have, first of all, the limited conception of this. So as I mentioned, universities do not know sometimes what internationalization is. So it's very challenging. We have this Western hegemony in models of internationalization. So it's a tension, because we look at Western patterns, let's put this way. We have lack of strategies for reliable measurement. So how can we measure what internationalization is? Or if internationalization processes happen in this or in that university, how can we measure that? Because we have numbers, we have statistics, which are interesting, which help a bit, but they are not sometimes transparent. They are not definite. So it's very challenging, because we have numbers, but sometimes numbers don't mean a lot, right? So we have flawed curricular internationalization. As I mentioned, this is a very new domain of studies. So we try to internationalize the curriculum, but sometimes we do not know how to do it. We have doubts about that. And we also face a difficulty in changing the work paradigm, because for years, universities have dealt with this competitive paradigm. And contemporary theoreticians mention that it's time to change this. We don't need to be in a competition, but we need to build cooperation. Otherwise, there will be no survival for anyone, right? And this is very good, because somehow this is what I am doing here with you today, right? So I'm here like in a cooperative activity between countries, and this is a very proper way to promote internationalization. I brought this quotation, which I think I have 3 quotations which I would like to share with you. So the higher education environment of the next 20 years will be even more complex and volatile. Reason why should be created synergies capable of supporting our markedly accelerated reality and of proposing creative exits so we can overcome the gaps amongst practitioners, leaders, policymakers, and researchers. As I commented before, we are not alone, we are not isolated. So we are universities, but we need to dialogue with policymakers, with governments,
So this is another challenge. Let us move on. I won't read these fields, but you can take a look at them. These are the 10 main domains of internationalization, of contemporary internationalization. So you can see that, for instance, the topic number 2, academic staff mobility, right, is something common that somehow we know, right? We have mobilities, we have interchange programs, so students go, students come, professors go, professors come. So just for you to know, just a curiosity, these are the 10 main domains of that, right? So if you want to study this field named internationalization, some theoreticians propose these 10 main fields of studies. Okay, let us move on, let's go. So let's see the main discussions and actions. We know that topics such as mobility, such as curricular internationalization, like traditional topics, they are important. We cannot forget them, we cannot overlook them, right? But we need to take into account that internationalization is much more than that. So we have to deal with themes such as conflict, poverty, environment, climate change, inequality, migration, and xenophobia. So we need to deal, it's much more than mobility. Of course, mobility is a traditional topic, it's a traditional issue, but it's much more than that, right? And take a look at this. This quotation was written in 2017, right? Like 7 years ago. And according to these authors, these would be the challenges of tomorrow to be faced in a global level. But it seems to me that this tomorrow has already come. We are already in this tomorrow, right? And for example, I'd like to mention like all the fire we are facing in Brazil, like in the woods, right? In Pantanal, in several regions. So this is about the climate change, like the environment, right? And it does seem to me that this tomorrow has come. So 7 years ago, they were proposing this view, but it seems to me that tomorrow is here today. And what is expected from the professionals of the 21st century? So you as the students, we all as the students, because we are always studying, right? We are expected to deal with these challenging topics. But how can we can achieve that? How can we do that? So what would be our skills? What do we need to develop? So first thing of all, we have this necessity of intercultural competency, whatever the area is. Because I don't know if this happens here, but like sometimes at my university, some students say that, oh, but I don't need to come into terms with English because I'm not from the English department. Like I'm from physical education, so it's nothing connected to me. But it does not exist anymore, right? So you need to have intercultural competency, whatever the area is. Nursery, physical education, whatever, law, whatever. We need to have these skills in order to be like this 21st century professional. Some theoreticians name these skills as cognitive, emotional, social, and ethical multiculturalism. And other ones mention global skills. Just for you to know a little bit about the official names, the official expressions for these 21st century skills that are expected from us. And as I commented before, and I would like to highlight once again, we need to promote somehow this paradigmatic change. So from competition to cooperation.
And we have like a counter reaction happening. There are several theoreticians, there are several thinkers who are proposing this change, this counter reaction. Enough of competition. If we do not hold the hands together, it'll be much more difficult. It'll be much more challenging. So that is why we need to cooperate. And this is strictly connected to us, right? As language students and professors. English, we know that English is the lingua franca from our contemporary reality. And we have a double interpretation here. On one hand, some people think that this is elitist, so we have like this criticism over English, because it's like a Western model, a Western pattern, and so on. So it's elitist. But some theoreticians think exactly the opposite. And I do support them, I do agree with them. No, learning English or using English is not elitist. On the contrary, it's democratic, because it's English. English is our lingua franca, but it could be any other language, whatever, right? So learning a foreign language expands our perception of the world. So we know that when we study another culture, when we study another language, we get our perception wider. Our perception becomes wider. We can see the world through different angles. So it's democratic because it promotes the subject's holistic development. So we don't have a right answer. You pick up the one who fits better for you, right? You can see English as elitist, or you can see the learning of English as democratic. You pick up what you want, right? So let's take a look at this additional quotation. The discourse of academic internationalization in our global contemporary setting still is extremely rhetorical, because as I mentioned, sometimes universities do not know what to do. So okay, it's good, it's wonderful, we need to promote, we need to do, but what do we do? So this is very challenging. And there is a lack of concrete action, yet 2/3 of university leaders around the world are considering internationalization as an important agenda issue. So the leaders know that is important. That internationalization is important, undoubtedly. So we need to do that. But it's an empty discourse. So what happens? Yet 2/3 of all leaders. These are the results of this research. DeWitt is like an exponential name in this field of internationalization. He's a very important theoretician. So he conducted this research, and this is one of the results. The leaders know that this is important, but sometimes this is an empty discourse. Okay, so let us move on now to our reality. All the topics I shared before, they have been discussed in a worldwide setting, in a worldwide scenario, okay? Okay, so let's see now our own reality. Let's move to Latin America and the Caribbean. So back to this expression. The Global South is composed by four groups of nations. And today we are going to deal with our own group, Latin America and the Caribbean, okay? And first thing we need to take into account is that Latin America and the Caribbean have a specific historical past
because we have been shaped by colonialist hegemonic practices. So this is our own reality. So this is our starting point. This is where we start from. And these practices fight in worldwide arena with geopolitical power relations. So this is our reality. We need to take this into consideration, okay? So we need to look at ourselves as a peculiar cosmos and as non-Anglophone cultures, Anglophone countries, okay? So this is our starting point. We have official languages mostly derived from Latin, being Spanish the most used language in Latin America and the Caribbean, okay? Followed by Portuguese and French. Okay, this is one side of the story. So we cannot forget that although Spanish is adopted as the official language in almost all countries from our group, several indigenous and regional languages are excluded from the global context, such as Tupi, Raiz Creole, Quechua, Guarani, Nahuatl, Aymara, and Mapuche. So these languages exist, okay? They are not the official ones, but we cannot forget them. We cannot overlook them. 42 million indigenous people live in Latin America. We in 800 communities, and 20% of the population has lost their mother tongue in recent decades. In the Caribbean islands, almost all native languages have disappeared, and 26% of native languages are at risk of extinction. Can you see here like some kind of contradiction? Take a look. Can you see like a lack of cohesion, a lack of logical meaning? Is there anything wrong here in this quotation? Take a look, please, at the author, the institution who has published this quotation. So the World Bank recognizes, acknowledges this reality. And so what? It seems to me that this is a very huge contradiction, okay? But we are not going to discuss this because it's another chapter. It will be for another lecture, okay? But it's contradictory. The World Bank, one of those international organizations, acknowledges that, recognizes this reality, like this genocide, this linguistic genocide, right? And it seems to me that, okay, we know that, but let's move on, which is very contradictory. So I got this information from their page, from their website. Okay, so let's take a look now at some graphical information. This is the amount we contribute for in what comes to the worldwide economy. So Latin America, 7.2%. So we have this percentage of population. We represent 8.4% of the whole population in the world, according to Gacel Avila, okay? So it's not Rogerio who is supporting this information. Like I'm not the one who brought this information, but I went to books. I went to the most contemporary books I could find, and these are the results. So we face in Latin America and in the Caribbean a slowdown in the educational market because education was improving. We were improving several areas of the educational context, but when we reached the COVID-19 pandemics, the market has slowed down. So we face this, we are facing the result of these pandemics. We know that, right? And we also face xenophobia against citizens of the Global South. So this is another reality we are facing, we are dealing with.
So new studies and new analytical angles should be proposed in order to value all historical peculiarities of the countries of Latin America and the Caribbean. I'm going to say just LAC from now on, okay? You know that Latin America and Caribbean, okay? Just to save some time. And a provocative question. Will institutions from Asia, Latin America, and Africa be able to compete as world-class universities in ranking and branding? Do we fight with the same cards? Do we handle the same cards, the same possibilities? Do we have the same starting point? Of course not. And now I'm going to share with you like the most important 14 issues about internationalization in LAC, okay, in our group. First thing of all, we face a disparity between countries in terms of implementation and maintenance of internationalization processes. So we are the Latin America and the Caribbean, but we are heterogeneous groups. Each country, each nation, and inside each country, within each nation, we have different realities. So this is another thing we need to consider, because things are not homogeneous. They are not similar. And we have, for example, Brazil, Chile, Colombia, and Mexico. We share some common peculiarities. We share some common features, such as institutions, access, financing, achievements, and challenges. And the words and expressions there are between quotes because they are not mine, right? So I am not the one who is saying that just by myself. So we have some common points, but we are heterogeneous groups. We face lots of differences. And in this context, Brazil is one of the largest higher education systems in the world. We are the first in Latin America and the Caribbean. But being the first doesn't mean much. We're going to see that. So for instance, in Brazil, we have more than a half % of the gross enrollment ratio. This is a little tricky to explain, but this concept, gross enrollment ratio, means the students who are enrolled at the proper age at universities. So you went to the university in a proper age, okay? It's a little tricky to understand, but this is the concept, the GER, gross enrollment ratio. So in Brazil, we have more than half of the population, like in proper time. Okay, but getting enrolled at a university does not mean that you get it finished. So it's another challenge. It's another chapter of the story. And when we think of Chile, for instance, we have more than 88%. But we cannot compare the size of Brazil with the size of Chile, right? So these are the differences we need to look at. So in Latin America, we have like a good gross enrollment ratio. So okay, so we have students. Great, that's fine. We'll get back to this in a few seconds, right? So the fourth issue, we had recently this imposition over Latin American countries. So Latin America and the Caribbean, you need to improve the statistics. You need to improve the ratio. And we got that. Okay, so we have more students enrolled. But we also have an alarming dropout ratio. So as I mentioned, entering a university does not mean that you get the course finished, and that you you finish the course in the proper time. So what comes to Colombia, the results showed
that you face a difficulty in accessing graduate programs. So 1.9% in master's degree, so it's a very small amount, right? And only 0.2% of students can reach the doctoral degrees. So these are results from the research, okay? But when what comes to Colombia, I also found out that you have achieved lots of progress. So this is good. Things such as significant increase in enrollment, coherent national planning policies and plans, robust support for equity through a student loan agency, and assessment systems based on students' decision-making. So later on, you can share with me your experience, because like I found this in the text, but I'm not very aware, I'm not much aware of your own reality. So we can discuss this later. Okay, so I am enrolled at University X or Y. I'm there, I'm a student. But take a look at this. For example, in the United Kingdom, 28% of the students finish the course in proper time with no extension. So, okay, you are enrolled in a 4-year program, so you get the program finished in 4 years. That's it. You do not need extension. 28% of the students in the United Kingdom do not need to extend their course, the time of their course. In Brazil, so we have this amount, and in Chile, much more than Brazil, the Brazilian one. And remember that Chilean gross enrollment ratio was high. But okay, you enter the university, but you need to extend and extend and extend in order to conclude your course. So this is what I mentioned before, right? We have numbers, but sometimes numbers don't share the truth. So it's challenging. Let's see now the dropout ratio. The average in Latin America is 22%. So Mexico and Colombia, you have a higher amount, okay? The text did not show me the Brazilian ratio, so that is why I don't know about the Brazilian number here, okay? Okay, so when we think about the Caribbean, things get more complicated because they are even more heterogeneous, and they are very, very fragmented, especially when it comes to political issues. So they face a lack of regional integration, limited access to higher education, limited educational provision, and reduced number of accredited institutions. So even more complicated, right, in what comes to the Caribbean reality. And this is for sure. The main difficulty is lack of public investments. In the Latin America and the Caribbean. Like it's common to our realities. And I have already anticipated that, but let's highlight once again. The gross domestic product and size of each country must obviously be taken into account in order to appropriately resize the representation of public spending on higher education. So we need to consider this, the size of the country and the economic background of the country. Numbers are important, but they do not hold the truth. So we need to have a critical standpoint in this concern. So we have now here graphical information about the public investments in higher education. So we can see the average from the developed countries, how much governments spend
or invest, because it's not spending money, but it's investing money, right? So we have the percentage of the developed countries in what comes to public investments, and then we can take a look at our own reality. Okay. So we can have like a picture of we can have an idea from the whole picture. And this graphic shares with us the ratio of professors who are trained at a doctoral level. So we don't have problem with this in Brazil, as you can see. We have lots of professors studying and getting their doctorate degrees, okay? But we also face unemployment. Okay, so you are a doctor, but where do you work? Driving Uber and so on, okay? I'm almost done here, okay? I'm almost finishing. So we have the research domain, the investments specifically for research, and we cannot compare our Latin American reality with the developed countries' reality. We can see that it's unfair. Okay? Okay, so I'll reach the conclusions, right? Because I think you have already got the whole picture. So we had these final considerations, but they are not very different from the previous ones. So what to do now from now on? Where do we go from here? So Marmolejo proposes two possibilities in what comes to internationalization in our Latin American reality. First of them, our institutions will face total exhaustion caused mainly by budget cuts. So we are going to reach the bottom of the pit, and let's see what happens. Or it'll be necessary to resignify the internationalization agenda, which should be prioritized mainly based on the realization that preparing students to develop a global awareness is no longer an accessory, indispensable, or embellished goal, but a mandatory demand in the 21st century. So we have these two possibilities. Let's see where do we go from here, okay? And the conclusions are the following ones. To sum all things up, we are local institutions, but we deal with global institutions, global organizations. So we are in the middle, like we are local, but we are global. So this is challenging. We have internationalization as a competitive asset. So it's necessary. It's not embellished. It's not just for the sake of it, just for beauty. It's something beautiful. No, it's necessary. And in what comes to our Latin American reality, we face these conflicts between the global and the local, especially because we don't have enough of public investments, okay? So this is what I would like to share with you this morning. Thanks a lot for your attention. And these are the references I worked with, okay? Space for questions. Okay, so it was really interesting and enriching presentation. Now we would like to listen to some questions that the audience may have. If you do, please raise your hand and I'll give you the microphone so that you can speak. Questions or comments probably about the presentation? As I mentioned, I would like to share good news, but they're not that good. So I'm not happy with them as well. Thank you very much, Doctor. I just have a comment.
which is regarding the importance of these aspects of internationalization and how it is mandatory for our accreditation processes. But they focus especially on the fact that we have to do mobility or international networks and things like those. But we don't go beyond of thinking what it also involves, like these issues of conflict, poverty, climate change, interculturality, which is quite important, and it's not considered when it comes to that aspect, internationalization. And that's something we have to work with in our institutions, with our students, and not only to help them be ready to interact and face the new culture, but also going beyond and thinking or considering those other aspects. I'm not from the English department, so I don't have anything to do with that. And it's not true. So we need to change the culture, and so it may take a while. Yes. Any other question or comment from our students, other teachers? So now in Portuguese. Obrigado. Okay, thank you so much to our presenter again, talking about this really important topic. Today we really need to reflect about how the local and the global are connected and what are gonna be our roles. So as an invitation for you all, teachers and pre-service teachers, just try to think about these realities because we are fundamental in those contexts. There are lots of people out of this scenario, out of this auditorium, who actually are gonna benefit from all of our actions and our thoughts. Thank you so much again, Professor. So now we're gonna continue with the panel. So we're gonna ask just for a second to set up the scenario again, and we will continue with the next panel. With the microphone. Okay, ladies and gentlemen, welcome to the first in-person panel. We are here with us, Professors Ilva Janet Rodriguez Tamayo and Jair Aguirre Morales, to talk about the launching of this magnificent book titled Addressing the Basis of EFL Classrooms, Key Elements for Pre-Service Teachers. First of all,
I would like to read the academic background of our professors. Master in Arts, Ilva Janet Rodríguez Tamayo, from Colombia, professor at Universidad Pedagógica y Tecnología de Colombia, UPTC, in Tunja, Boyacá. She holds a master's degree in applied linguistics for teaching of English from Universidad Digital Francisco de Caldas. She belongs to the research group AVE. She currently teaches at School of Languages and the Master in Arts in English Teaching program at the UPTC. Master in Arts, Jair Aguirre Morales, from Colombia, profesor at Universidad Pedagógica y Tecnología de Colombia, UPTC, in Tunja, Boyacá. He holds a master's degree in English Didactics from Universidad de Caldas. He belongs to the research group TONC. He currently teaches at School of Language at UPTC, and he has an English second language teacher in North Carolina and a Spanish language teacher in Virginia in the US. Dear presenters, now we're gonna start with the panel. So we're gonna start with the first question. The first question is for Professor Ilva. Can you tell us about the main topics that this book covers, Professor? Well, thank you, Professor Wilson and Professor Juliet. Good morning to you all, and welcome again to this event. Well, so in the book, addressing the basics of EFL classrooms, key elements for pre-service teachers that we wrote together with Professors Berta Ramos and Professor Jair Aguirre, you are going to find some theoretical principles about didactics, but especially you are going to find some practical exercises that we designed based on our previous experiences. Mainly, the book is divided into 10 elements. Elements number one and number 2 are related to like some helpful terminology about didactics. In elements number 3 and number 4, you are gonna find some factors that affect foreign language learning. Then we move to element number 5 that is dedicated to how to deal with the communicative competence. Understanding teacher's role is the key topic of element number 6. Element 7 is focused on Colombian English language policies. Element 8 addresses key elements in teaching in diverse contexts. Meanwhile, in element number 9, you are going to find very interesting information about how to teach in rural areas. And finally, in element number 10, I consider that it is one of the most interesting elements in the book, and it is about the importance of reflecting and reviewing. So those are the elements that you're going to find in this book. So interesting, Professor. I know in the cover says this book is for pre-service teachers, but can you tell us a bit more about the target audience for this book and how can this book can be useful for pre-service teacher? Well, of course, Wilson, as you said, mainly the book is addressed for pre-service teachers, those students who are just starting their teaching route. But I think that any professor who is in charge of any pedagogy area is invited to read, to follow, to adapt the different, especially the exercises that you're going to find in this book. So just read it. Nice. Professor Jair, welcome. This question is for you. How did the idea for this publication come out? What inspired you all to create this book? Okay, good morning to everyone. Well, first, the idea came from a previous book. So
basically, this is like the second book of a series book that we intend to write. And we started like 3 years ago thinking about a book that could be useful for our students in terms of material design. And during the pandemic time, so we came with that idea because we found out that our students and ourselves as professors, we needed to like some tools to communicate with our students in that way, in the way that we were living at that moment during the pandemic time. It was not like a communication through courses and so on and so forth. So the idea came from that book. So once we finished that book, so we started thinking about the second book, okay? And then we came with this one, with the idea of this book. And then what we did here was just to think about what kind of topics or what kind of themes we, as teachers and as students, we need to talk about. So basically, this textbook, it is just like initiating like a conversation. Even though it has like a workshop in all of the elements, so it is just the beginning, all right? So it is not like the finished thing that in every unit a student must know, but is what we need to start the conversation in order to think about our education system. So that's why we call it elements, okay? So that's the idea that we came from. And also, it is because usually or basically on a daily basis as professors, we prepare our courses, we prepare our lesson plans and so on and so forth, and we never write down those lesson plans. So basically, our students know what we do because we are there in the courses, but we never sit down and transform those lesson plans into books. And then if we look back into our lives as teachers, it is something like, wow, how many lesson plans have we written? How many books can we publish from those lesson plans in 5, 10, 20, or 30 years, like in my case as a teacher? So basically, it is something that we are losing. So that was the idea it came from, like not to lose more time and not to lose more material. And also, it is because you guys are pretty soon, you're going to be teachers, or basically you are teachers now, those who are in the practicum. And that is the idea of, hey, every lesson plan you write, it is a part of your book. It is a part of the next book that you're going to publish. And that's why the previous book, not this one, but the other one, it is basically the basic elements about how to write a book or how to design materials for writing a book. And that's basically the message we want to promote into our community. It is like we do much work, but also we lose that work if we don't put it together like in books. What interesting, Professor. My final question says, what opportunities or challenges did you face while you write in the book? Okay, so let's begin with challenges. And but you know, this textbook, it was written with 3 hands, okay? 2 professors and me. I am a guy, the other 2 professors are girls, so that you know the big challenge there, okay? So all the decisions were not in my favor, all right? Okay, now beyond that is a joke, okay? That is a bad joke, okay? Well, you know, the first challenge, I think it is
the communication among the three. So that is the first part that we needed to solve, okay? Because as professors, we tend to be very demanding. We tend to be, we tend to think that we are right, that the other colleagues are not right, but the person who is right is me, okay? So that is the first challenge, okay? Just to think that this is a book that we are going to create among three people, okay? And all ideas are welcome. All ideas, they need to be discussed. And all ideas are brilliant, but not all of them can fit into the textbook, okay? So those ideas that do not fit into the textbook right away, we need to put those ideas like in a standby idea, okay? So we said, okay, this is a great idea. This is something that we need to keep working on, but not for this specific time or for this specific textbook. So that is the first challenge, okay? So that is the first challenge. Now, the second challenge, it is that at the very beginning, you have like you want to put everything into the textbook. And then you need to take decisions, like not everything can be in there. So the second challenge, it is just to cut or just to put in a standby those ideas. And then when you finally decide what to put together, and then you start writing the book, then you came with like a third challenge. Like now that you have that, like the sketch or the path, the map to follow, then those ideas don't come to your mind right away. Okay, because once that we start writing the book, you say, oh, I don't have any idea about this. But it is a great support to work with other people because they, hey, I don't have this idea. I mean, I didn't know what you mean, Janet, about this idea. I mean, this was your idea, but I have to write it. I have to complement it. So I need to talk to her, or I need to talk to Professor Berta Ramos, and so on and so forth. But what was at first a challenge, okay, it was then came as an opportunity, okay? It came as an opportunity because when you write alone, you need to solve all your doubts, your problems alone. But when you write like in a group, okay, you have somebody to rely on. So that is also like the big opportunity like for us. Professor Juliet, are there any questions from the audience for our professors? Or there is anything else you want to share with us, Professor? Well, we brought 2 copies. Okay. One is for the presenter. Okay, no, don't worry, okay. So the only thing is that we have only 2 copies, okay? 2 copies right in here, okay? So we are going to give those copies to you. Anyways, you can get the book here at the university. If you are a student, a professor, you have like a big discount and so on and so forth. So besides, it's not very expensive. It is like 30,000 pesos, but if you are a student, it costs like less than 50% of that and so on. Okay, so if you have a question, the first person who asks the question, I will give the book to that person. Any question? Okay. Well, I think that all the questions that Professor asked to you, well, have all the answers that I would like to know. But I would like to know something else, that is, how can we start making a kind of material if we have a lot of materials around us? What can be the tackle way to do it, okay? To see this is different from the other materials that are around us. This is the
the piece or the recipe that we need to apply in order to change all the materials that are around us, yeah? Because we're gonna find a lot of books around, about materials, but how can we design newer materials, materials that would be really meaningful, yeah, and not only meaningful, but also that really work in our context. What would be that recipe about it? Okay, well, I'm gonna give just part of the answer, because actually it is my first book, and it's something that I said to Professor Berta and to Professor Jair, and that I appreciated so much their invitation to write it. But something that I learned, first of all, is that you must be so organized, Nancy, that first of all you have to think that about the population, ready? About the population, and to have or to design like a kind of plan, yeah? So that was the first thing that I learned from doing this book. Jair said, well, he was the only boy, just with Professor Berta, but actually he was very demanding with us, and he was very, very organized, especially with the schedule, yeah, with the schedule, and we had a specific task for each time, ready? But always thinking in our students, in that case was our population, ready? And actually, I don't think that a book must be like kind of so new, yeah? Because actually we can include topics that are updated, thinking about what our students are living now, and if the material is about, or it is for teachers, for pre-service teachers, think about the population that they are facing in their schools. Yeah? So that is very important, and that is like my suggestion, but I know that Professor Jair is the expert writing books and writing material. No, that is like a perfect answer. But Nancy, in that question that you ask, you already answered that question in a double way. First, you mentioned like how we do. When you say we, you mean you are a teacher, okay? So if you are a teacher, you are unique. You are very different from other professors, from other teachers. Everybody, okay, let's put the example of first semester. Everybody or every teacher in first semester, we have to teach the hateful verb to be, okay? It's the most hateful verb to be, we have to teach, okay? But everybody has to teach that verb. But because we are unique, every single person has a different way to teach the same verb. And if you go and ask every single professor here in this classroom, he or she has a way, a method, a technique, a tip to teach that specific verb, and so on with many other topics, okay? So the answer is in yourself. I mean, look at you, all right? I mean, it is because we teachers, we tend to think that what we do is not valuable because we have done it for many years, or because we are around many people that do the same. What are you going to teach today? The verb to be. I'm going to teach the verb to be today too. So, but we are different, okay? So that is the first thing. Now, the second thing, it is that we need to listen to each other, all right? Well, this is not the topic for today, but we recently wrote an article with Professor Berta about reflecting and about narrating ourselves as material designers, okay? And in that narration means that we need to talk
to other people, all right? Not because we are unique, okay? We are not going to talk to other professors. So I need to talk to Miguel. I have this problem, okay? How do you teach this topic? How do you deal with your students? How do you answer this type of questions? And I'm pretty sure that he has the same doubts and that he has different answers. And in that communication, we create and we solve things. And in that solution, we can create materials, all right? Now, the other thing is this, like, we don't need to create different things every time we write a book or a textbook or a topic or design a workshop or whatever, okay? The idea is not about creating new things. The idea, it is to help our students to think how to solve the problems that they are going to deal with in the future time, okay? So it is not like, because if you, okay, any workshop that you find here, that's why I say that is like initial part for discussion, okay? This textbook is not going to solve the problem of anyone, but it's going to give you things to think about to start solving problems that you might have in the future, okay? So, because you have asked a difficult question, I'm going to give you the book. And here you have the question. Yeah. Just a sec. Okay, I actually have the same questions, but in this case, I just try to turn. So how did you define the accurate material design in terms of the rural area? And which one of the 10 challenges was the harder in this term of rural area of material design? Who's answering? Okay. Well, the question is about rurality, okay, and education in the rural area, okay? And then material design basically has not been designed for rural students. So there's a lot of things to do in that field, okay? Because most of the publishing houses, most of the textbooks, most of the EFL textbooks or ESL textbooks, they are not created, they are created for city students, okay? And they are not created for those students in the rural area, all right? What we have one element or one unit in here that refers to rural areas. And that element, it is just giving you the food for thought. Like once that you encounter yourself in that community, okay, or teaching in a rural area, it is like we cannot think that we need to treat or that we need to teach the same way we teach or the same way we behave or think in the way that we do for students in the city, okay? So the first thing, it is to change the chip, okay? Like you are in a different context, so you as a teacher, you need to understand that context, and you don't need to impose things. English, for example, is not a priority in rural areas, okay? As a matter of fact, it's something new for them, okay? But it's not the first priority. So the first thing is just to be open to listen to your students, to listen to other teachers in rural communities. So that is the first step, okay? And once from there, so then we can start like creating their own material. One example,
one example. The English textbooks, when you go into those units, for example, about food or about animals, well, they have the traditional dog, okay, they have a cat, all right, but they don't include animals that we have in the rural area in Colombia or in the rural area in Boyacá. Or at least the picture, okay? You see? Or the food. So obviously we need to teach about food and we need to teach about the animals or something, okay? But why do we need to perpetuate with a picture, with a beautiful dog, a dog that you cannot find in the rural area? Why don't we have one criollo perrito there picture, all right? Instead of one breed in the picture of a dog that we don't see very often. So that is something to think about it, okay? So as Professor Jair said, the textbook is not for students, but for you as pre-service teachers and future teachers. And another point, and another important aspect that you're gonna find in that element dedicated to how to teach in rural areas is about the importance of involving the community, yeah? Involving parents, how to make of our classes, or to take into account their culture as part of our classes, yeah? So that is important that you think about, not for students who are in the rural areas, but you. So in that element, you're gonna find like key elements or some ideas about how to face schools in rural areas and about the importance of involving the community that surrounds you. And I want to, now that Rogero is here, okay, and I'm going to answer your question again in a different way. Recently, I was reading something about education in Brazil, okay. Brazil, the economy in Brazil, so one big part of the economy in Brazil, the foundation is based on agriculture, okay. I don't know the percentage, but it's huge percentage. Probably it is 40% or 50% of the economy in Brazil. It is agriculture, okay. But what about education? If you pay attention to what Rogero said, okay, is like there are some dominant groups, okay, that they manage, let's suppose like they manage the economy, the world, and everything about the languages and all the international affairs. So if Brazil, one big part of the economy, it is based on agriculture. And the same author that I was reading said that, but the education is not thought for the people that lived in that area, or for that population that work for the agricultural part. So it is, just to answer your question, it is like we need to start thinking like differently, all right? Just like as Rogero said, okay? Like those percentages they are showing us some not only the numbers, but they are presenting us like facts that we need to think about, okay? That we need to rethink the way we do or the way we plan our education in these countries, okay? So, thank you. I don't know for you, but for me it is amazing how we are wrapping up, right? All the presentations, they all come to terms to give us an idea or maybe thoughts that we should really keep in our minds. Recordatorios, hay un código QR por los alrededores para que puedan escanear y tener el programa. También la bolsita la pueden conseguir a la entrada del auditorio o en la oficina C224
En su interior encontrarán el programa, un cuaderno y un esfero o bolígrafo. Para las onces o las meriendas, tienen 3 boletas dentro de sus escarapelas que pueden reclamar al salir. Por favor, les solicitamos no consumir alimentos aquí dentro del auditorio. Nos tomamos 20 minutos y retornamos a las 10:40. Muchas gracias.
Colombia, México. El doctor José Antonio Barbosa Corredor, México, Colombia. Es doctor en estudios latinoamericanos en territorio, sociedad y cultura por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México. Es magíster en docencia en idiomas por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Docente en la Secretaría de Educación de Boyacá, Colombia. Sus líneas de investigación o trabajos: educación, género, masculinidades, interculturalidad. Bienvenido, doctor. Recibamos con un cordial aplauso al doctor Muy buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por estar acá. Es un gusto compartir en este evento. Como ya lo mencionaban en la pequeña semblanza, pues también soy egresado de la maestría en docencia de idiomas, de la licenciatura. Y pues hoy voy a compartirles la investigación que hice en mis estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con el apoyo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías de México, y pues está titulada Masculinidades y Educación Rural Multigrado en Colombia y México. Escuchando las presentaciones de esta mañana se conecta mucho con lo que nos mencionaban en la presentación del libro y lo que también nos compartían en la primera plenaria, ¿no? Siguiente, por favor. Para de alguna manera contextualizar ese nombre que a veces nos suena extraño, sobre todo pues a nosotros aquí en Boyacá, voy a compartir con ustedes un pequeño video sobre pues San Luis Potosí y el territorio en el que se ubicó la investigación que les voy a compartir. El señor lo probó. Bueno, como no tenemos salida de audio en este momento, pues les comparto que San Luis Potosí es un estado localizado en el centro de México, que tiene una gran variedad de ecosistemas que oscilan desde el ecosistema localizado en la Huasteca Potosina, que es tropical, 69 tipos de peces, anfibios, reptiles, aves, una variedad ecológica bastante grande. Y también obviamente pues enfrentando grandes retos ambientales y grandes retos asociados al desarrollo industrial, ¿no? del estado de San Luis Potosí. Comparte también una zona desértica y semidesértica y nosotros podríamos empezar a pensar si tiene alguna conexión o tiene algo de allegado al departamento de Boyacá, ¿no? Y es que nosotros también concebimos a veces el departamento de Boyacá desde la zona en la que habitamos y no nos damos cuenta que también Boyacá tiene una gran variedad de ecosistemas y también posee pues una variedad territorial que es inconmensurable, ¿no? Pero si quieres avancemos y al final mostramos para no… Al siguiente, por favor.
Entonces, de manera muy rápida, porque a veces es también algo complejo abordar una investigación que tomó aproximadamente 3 años, voy a presentarles 4 momentos en esta presentación. El primero está relacionado con el diseño de la investigación. En el segundo voy a señalar la organización y práctica masculina estudiantil en la Escuela Rural Multigrado. En el tercero voy a asociar el tema de masculinidades con familia y finalmente señalaré algunos hallazgos y conclusiones de la investigación que les comparto. La investigación que desarrollé es una investigación, como ya el título lo indica, sobre masculinidades y nos enfocamos particularmente en la organización institucional educativa, la dinámica cotidiana del contexto escolar y particularmente el contexto rural, ¿no? Fue una investigación que se desarrolló en 2 zonas específicas, una en la provincia de Ricaurte, en Boyacá, Colombia, y la otra en la zona centro de San Luis Potosí, México. Nos enfocamos particularmente en explorar la configuración institucional de la escuela rural desde un abordaje social e histórico y las formas de relacionamiento en la cotidianidad escolar y familiar a través de entrevistas y de una observación que, como les digo, se extendió por un periodo largo de tiempo. De alguna manera, eso fue lo que permitió desarrollar la investigación de doctorado, que pues propone investigaciones de un poco más largo aliento. En ese sentido, ya se pueden percatar ustedes que fue una investigación comparativa, ¿no? Que nos ubicó en 2 contextos complejos, como es el departamento de Boyacá y el estado de San Luis Potosí, y que además de eso está explorando un campo igualmente complejo como lo es el campo de la educación y las escuelas rurales. Lo que encontré en la revisión de los estudios previos sobre género y masculinidades es que en términos generales se han desarrollado sobre todo alrededor de poblaciones de estudiantes de secundaria, cuando se han desarrollado. En Colombia son escasos los estudios de masculinidades y en el caso de México, sobre todo en contextos universitarios. Algo de lo que adolecemos mucho todavía en la academia colombiana es que la investigación está un poco rota entre el contexto universitario y el contexto de las escuelas, ¿no? Como que a veces pensamos que la investigación solamente se desarrolla con estudiantes universitarios, tal vez porque las universidades poseen un poco más de infraestructura para hacer investigación y los profesores tienen a su cargo pues tareas de investigación también, y en cambio en las escuelas públicas, en las escuelas privadas, la investigación no tiene tanta prevalencia, ¿no? como tienen las universidades en las universidades. Y esto lo que me generó en esa revisión de los estudios fue empezar a dirigirme hacia donde no habían estudios, ¿sí?, sobre género y sobre masculinidades. En este caso, pues las escuelas primarias, ¿no? Porque siempre, también desde una perspectiva adultocéntrica, buscamos a los estudiantes adolescentes o a los estudiantes universitarios y como que dejamos un poco de lado a las dinámicas que suceden en las escuelas primarias. Y lo que encontré también en las escuelas primarias fue que la gran mayoría de escuelas primarias en Boyacá, uno de los estados más rurales de Colombia, y en San Luis Potosí, México, también un estado con una gran cantidad de número de escuelas rurales, la educación es de tipo multigrado, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso les presento la investigación de esta manera, hablando de educación rural multigrado y hablando de masculinidades en contextos en donde son tal vez temas que no confluyen demasiado. La propuesta de la investigación también generó una propuesta teórica. Y la propuesta teórica se desarrolló alrededor de Rita Segato y de Rewin Connell, ambas autoras proponiendo conceptos que se hilvanan para hablar de una masculinidad hegemónica, ¿no? Es decir, una forma de ser hombre que se socializa en los contextos y que se exige también en los contextos, y la propuesta de Rita Segato sobre el mandato de masculinidad, ¿no? Sobre esas dinámicas en las que a los hombres se les exige ser hombres y es en la interacción social, en los actos de comunicación, en las escrituras, en los espacios en donde se hablan de estas formas de masculinidad, ¿no? La propuesta teórica entonces confluyó en decir que el género son formas de relacionamiento en prácticas políticas, ¿no? Lo personal es político, dice el gran moto feminista, y son procesos de socialización de interpretaciones sobre las personas, los cuerpos y los territorios.
contraposición y también conectándose con el concepto de género que construí para la investigación, se habla que las masculinidades son prácticas en las que hombres y mujeres se comprometen con una posición de género y las experiencias que se derivan de esas prácticas en la interpretación corporal, en la personalidad y en la cultura relacionado con un mandato de masculinidad. Quienes no estén familiarizadas o familiarizados con la propuesta teórica de Rita Segato, ella desarrolló precisamente una investigación en Brasil, en cárceles, en donde su hallazgo nos habla de una organización masculina que en prácticas tan extremadamente violentas como la violación, encontró que siempre suceden en grupo y que en esos grupos masculinos que se organizan para cometer estas formas de violencia hay una estructura que es propulsada por la comunidad masculina, ¿no? Recientemente Rita Segato habla de un nuevo concepto, habla de corporación masculina, un poco asociándolo con el neoliberalismo y esta suerte de modernidad que estamos atravesando. Sobre educación y escuela, la investigación se fundamenta o se posiciona estableciendo que la educación incluye procesos de organización social y producción cultural, como lo señala Elsie Rockwell, y que se desarrollan ambientes ecológicos y heterotópicos de socialización, prueba y control de atributos de masculinidad y adscripciones a organizaciones masculinas. Una de las grandes hipótesis de la investigación es que el esquema de género, la organización de género, es transversal a todos los momentos sociales, ¿no? Incluido, por supuesto, pues lo que sucede en la escuela. De esa manera, desde la construcción de conceptos basados en teoría, pasando por el discernimiento de componentes, ¿no? Para lograr hacer visible algo que nosotros pensamos que a veces es invisible, ¿no? Determinar componentes de las masculinidades, se determinó que hay 3 elementos fundamentales. Uno de ellos es la jerarquización, un tipo de jerarquización violenta, ¿no? El otro es el control y el siguiente es la prueba masculina que se da constantemente en los contextos escolares. Yo les voy a hablar particularmente pues, de los dos en los que desarrollé la investigación. Boyacá, Colombia, la provincia de Ricaurte, como les decía, Boyacá, uno de los departamentos más rurales de Colombia, como lo señala Cataño, y uno de los departamentos que también tiene mayor índice de escuelas multigrado, ¿no? Escuelas rurales multigrado. Sobre estos contextos, investigaciones relacionadas con género, masculinidades son hasta el momento ausentes, ¿no? Y San Luis Potosí, México, una región diversa, como les mencionaba al inicio de la presentación, en donde también se da la formación de la escuela rural multigrado, ¿no? Y también nos presenta dinámicas complejas en donde desarrollar clases, sesiones de clase con estudiantes multigrado implica de por sí una jerarquización, ¿no? Casi siempre, y se los voy a mencionar más adelante, la estrategia de las maestras y los maestros es hacer graduada la educación multigrado, es decir, poner a los de primero aquí, a los de segundo aquí, a los de tercero aquí y ponerles pues actividades diferentes según su edad, ¿no? Entonces también esto nos habla de una jerarquización de los conocimientos y de una acentuación de la diferencia de edad que también nos marca un atributo de masculinidad. De esa manera, lo que encontré fue que en las escuelas los atributos más fuertes de masculinidad, por mencionar algunos, son la edad y la diferencia de edad, ¿no? Y que a los niños, a las infancias, se les endilga una menor jerarquía social en cuanto a que también pues son sujetos con menor capacidad económica, se les también asigna un menor capital cultural, ¿no? También el desempeño físico, deportivo es súper importante en las dinámicas escolares, ¿no? Los juegos, que nosotros pensamos que en ocasiones los juegos pueden llegar a ser inofensivos y también nos dice Elsie Rockwell que dentro de las dinámicas del juego se desarrollan una cantidad de procesos complejos, incluidos estos procesos de jerarquización de género, ¿no? Entonces, el juego en los niños, en realidad, y tal vez en los jóvenes y adultos también, no es nada aparente, en realidad es algo muy complejo. Que en ambas escuelas rurales multigrado,
lleva a la ocupación del espacio de la escuela por parte de los varones, ¿no? Entonces, esa ocupación de los niños jugando en la cancha amplia, ¿no?, de fútbol, de alguna manera desplazando a las niñas siempre, en realidad detrás de ese juego no hay nada inocente ni hay nada inofensivo, hay toda una organización compleja, profunda, fuerte, jerárquica, que nos demarca una dinámica escolar pues compleja, ¿no? Entonces lo que se observó es que en Boyacá, Colombia, los estudiantes se organizan en algo que ellos llaman equipo, ¿no? Entonces ellos se organizan como equipo, tienen una dinámica para atrapar el balón, para robar el balón, y obviamente los que casi siempre se roban el balón son los más grandes y los más fuertes, y son los que casi siempre duran jugando todo el descanso en la cancha, ¿no? Entonces la cancha es de ellos, la cancha es masculina, ¿no? La cancha es un territorio sobre el que se escribe una dominación masculina. En contraposición a este hallazgo, en Boyacá, Colombia, en San Luis Potosí, ellos se autodenominan como una pandilla. Y al autodenominarse como pandilla, ellos dicen, sí, es que nosotros tenemos una pandilla, el jefe es tal, y nuestra función es no permitir que las niñas pasen a nuestro territorio. ¿Sí? Entonces también los varones, nuevamente, en una organización profundamente concatenada, ¿no?, con funciones específicas, desarrollan una dominación sobre el espacio, sobre el territorio escolar, y esa dominación, lo que está en palabras precisamente de Rita Segato, es escribiendo, ¿no?, una hegemonía masculina. Y además de que está escribiendo la dominación masculina, está mandando el mensaje tanto a otros hombres como a otras mujeres, ¿no? Entonces, la masculinidad es y las formas de masculinidad son formas que señalan jerarquías tanto verticales como horizontales. Bueno, y nos decía, por ejemplo, ese niño narrando un poco lo que tenía a su cargo, pues él no podía dejar pasar a las niñas a la guarida, ¿no? Entonces, si ella, el espacio que ellos tienen también tiene un nombre, ¿no? También se llama guarida, ¿no? Y hay un jefe y hay un perseguidor, y obviamente pues están las funciones de acuerdo a lo que cada uno tiene que hacer en las horas del descanso, que tal vez son de las horas con más movimiento en las escuelas rurales multigrado. Y bueno, relacionado con el tema del adultocentrismo, que también imprime una forma de masculinidad, pues a los niños siempre se les está diciendo que ellos no van a la escuela a tener ni novios ni novias, ¿no? Que están muy pequeñitos para eso, que eso se deja para los grandes. Y este tipo de enunciados, este tipo de formas de control que se da por parte de los maestros, está estableciendo una jerarquía de edad, ¿no? Está estableciendo una jerarquía también corporal, en la que se le dice al niño que solamente va a poder acceder a ciertas formas de placer, de disfrute, ¿no?, de experiencia del cuerpo cuando sea mayor, ¿no?, cuando sea adulto. Entonces escribe también esta forma de jerarquía en la que tener menor edad pues implica menor prestigio en la organización masculina, ¿no?, en la organización masculina amplia de la escuela. Y en contraposición a esto, aunque a las niñas y a los niños les digan todo el tiempo que no van a tener novia ni novio, esa es una de las grandes agendas que tienen las niñas y los niños en la escuela. Sí. Casi que las clases vienen es por añadidura, ¿cierto? Casi también que otros momentos académicos se quedan pequeños para la importancia y la relevancia que tienen los momentos sociales que suceden en el descanso, en el recreo, ¿no? Cuando se persiguen, cuando se mandan cartas, cuando se escriben en las paredes, ¿no? Uno va a las escuelas y encuentra escritas en las puertas de los baños, de las paredes, Juanito y tal niña, ¿no? Tal niña y tal niño de segundo, se escriben el año, la edad, todo, el corazón, lo retiñen con colores, es decir, hay un esfuerzo también por escribir que hay relaciones afectivas. Y en este sentido, las relaciones afectivas, para proponer un poco y no generar esta idea de que la masculinidad y las formas de masculinidad y el género es un esquema que no se rompe nunca, sí se rompe, y se rompe todo el tiempo también con pequeños actos, ¿no? Y a veces el afecto es una forma de romper estas jerarquizaciones que se dan alrededor de las estructuras de género y de las masculinidades.
¿Cómo voy de tiempo? Me quedan 26 minutos. Esto. Gracias. Bueno, porque ya iba a concluir. Como la investigación y también un poco relacionado con lo que nos comentaban en la presentación del libro, en los contextos rurales es muy importante hablar no solo del maestro y del estudiante, sino hablar también de la comunidad, ¿no? Hablar del contexto en donde esas escuelas se desarrollan. Y precisamente en una asociación de contextos de dos países diferentes, Colombia y México, Boyacá y San Luis Potosí, nos aparece que nosotros hemos ido atravesando cada uno a un ritmo diferente por una trayectoria histórica, social y cultural que tiene muchos puntos también de encuentro, ¿no? El tema de la conquista española, los procesos de colonia, el levantamiento de un sistema educativo neoliberal, ¿no? Que responde a demandas de la globalización, nos encuentra en que tanto en Boyacá como en San Luis Potosí tenemos pues escuelas multigraduadas, ¿no? Tenemos escuelas que muchas veces enfrentan las mismas dificultades, que no hay maestro, ¿no? Que no hay maestras, que la escuela está que se cae. En la escuela de San Luis Potosí tuvimos suerte que cuando se cayó la pared no había nadie cerca, pero pues pasan cosas así como pasan también aquí en Boyacá, Colombia. Y la estructura familiar y las formas de organización familiar que se dan tanto en México como en Colombia nos habla de organizaciones alrededor de desarrollos religiosos, de religiones de orientación judio-cristiana, ¿no? El catolicismo, el cristianismo, etcétera. Pues matrimonios que son los padres, las madres de los estudiantes que llegan a la escuela rural multigrado. Y también nos habla de una modificación de los contextos de acuerdo a los roles que asumen mujeres y hombres. La familia, como dice el viejo y sabio refrán, pues que es el primer hogar, ¿no? de los estudiantes y la escuela es el segundo, pues bueno, la familia como escuela también tiene a su cargo la socialización de ciertos conocimientos y contenidos, llamémoslo de esa manera. Dentro de esos contenidos que se comparten en la familia está la división laboral, ¿no? Al niño y a la niña desde pequeños y al adulto y a la adulta desde sus funciones, siempre se le recalca qué es lo que deben, pueden hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que se encontró en San Luis Potosí y en Boyacá es que las labores del hogar están asignadas pues a las mujeres, ¿no? La limpieza, el aseo, el cuidado de los niños, el atender las cosas relacionadas con la escuela, y las niñas, aunque también se insertan en una aula multigraduada en la escuela, pues ellas también desde muy jóvenes saben que tienen que ayudar a su mamá en tareas de aseo, ¿no? En ese tipo de trabajos. Y en cambio a los niños, también desde edades tempranas, mientras hacen parte de la escuela multigrado, se les dice constantemente que ellos tienen que trabajar, ¿no? Entonces a los niños, de alguna manera se les empieza a posibilitar el acceso económico, ¿no? La capacidad de de generar un capital. Y en cambio a las niñas se les empieza a delimitar, ¿no? Un territorio también en la casa, pues que demanda ciertos trabajos, lamentablemente aún hoy en día trabajos no remunerados, trabajos no considerados trabajos, ¿no? Pero pues que se empiezan a entender que son de niñas o de niños, ¿no? Entonces el ser hombre o el ser mujer desde la familia se empieza a marcar mucho, sobre todo en el sentido laboral, en lo que debe hacer el niño y en lo que debe hacer la niña. Y entonces, bueno, por ejemplo, lo que sucedía después de un periodo de receso es que el niño que tendió la cama un día, pues él ya sentía que había hecho muchísimo, porque eso no le corresponde, ¿no? Y en cambio la niña que decía, no, pues yo limpié, barrí, hice esto, hice lo otro en la casa, pues lo decía como una actividad cotidiana y normal. Sin embargo, lo que pasa particularmente en Boyacá y Colombia es que también desde las funciones de trabajo se ha roto mucho el trabajo femenino, ¿no? O sea, ellas además de desarrollar actividades en la casa,
pues estaban desarrollando actividades económicas, ¿no? Llegaban a la escuela a vender productos, aquí en Boyacá trabajan en invernaderos, ¿no? Entonces, de alguna manera, muchas madres, mujeres, narraban que había cambiado mucho la dinámica desde que ellas habían empezado a percibir un ingreso económico, ¿no? Entonces, que ese ingreso económico les había posibilitado otras movilidades en el espacio, ¿no? Ir a otros lugares, desplazarse, comprar cosas para ellas, etc. Sin embargo, lo que sucedió también lo que sucede en ambos contextos es que por trabajar, por insertarse en mercados laborales, eso no implica que empiecen a desatender los otros trabajos, ¿no? De cuidado y del hogar. Entonces ya lo que sucedía, pues son mujeres exhaustas, agotadas, ¿no? Porque siguen cumpliendo con los trabajos de cuidado y con los trabajos del hogar, pero también se están insertando en mercados laborales que tampoco, pues, digamos, implican demasiado capital económico y sí, pues, mucho esfuerzo físico y mucho tiempo. Bueno, como hallazgos generales y tal vez para ir abriendo un poco la discusión y el diálogo pues entre todos nosotros, las escrituras que se dan en las escuelas rurales multigrado y en las familias son escrituras que se hacen sobre los territorios y los cuerpos, ¿sí? Sobre los cuerpos de los varones, los cuerpos de las niñas, de las infancias en general y sobre los territorios, ¿no? Sobre el hogar, sobre la escuela. Sí, la casa está también muy bien delimitada, casi que en los lugares en donde permanecen de acuerdo a su condición de género, llamémosle. Y en la escuela, también, como les decía, las dinámicas cotidianas nos hablan de una prevalencia masculina, ¿no? De una dominación masculina que se escribe constantemente. En los pupitres, por ejemplo, de los estudiantes de San Luis Potosí, pues ellos los empapelan y así duran pues todo el año, y pues lo que uno ve de alguna manera es el fortalecimiento del estereotipo físico del hombre y también el estereotipo de la mujer, ¿no? Entonces se habla, por ejemplo, que la mayoría de pupitres de niños, de varones estudiantes, pues tienen al superhéroe blanco, grande, fuerte, europeo, ¿no? Gringo. Y en cambio el de las niñas pues tiene princesitas, está de rosado, y a veces es el tema que también esos papeles se los escogen los papás, ¿no? Y las mamás, ¿no? Entonces les están escribiendo en el espacio que ellos tienen al frente formas de ser hombre y formas de ser niña, ¿no? Les están escribiendo también un estereotipo del cuerpo y un modelo de cuerpo del niño y de la niña, ¿no? Y como hallazgos generales de la investigación, pues se encontró que cada escuela presenta organizaciones masculinas de estudiantes varones que recurren a prácticas particulares para mantener un dominio masculino sobre los territorios y las relaciones sociales. Para esto, las infancias se relacionan y participan en tipos de jerarquías, tanto en la organización institucional educativa como en la dinámica cotidiana escolar y el contexto de cada escuela rural multigrado, ¿no? Entonces, aunque la propuesta de Rewin Connell es hablar de una hegemonía masculina, y de un modelo de masculinidad, lo que sucede en contextos tan complejos como los contextos educativos y los contextos sociales es que no hay un solo modelo. Es decir, hay un gran modelo hegemónico que se les está imprimiendo diariamente en los contextos y en los cuerpos, pero las interpretaciones de los niños y las niñas siempre varían, siempre es diverso, llegando incluso a subvertir el modelo, ¿no? A presentar otras propuestas. Es decir, todos los temas, y ustedes más que nadie que están inmersos en las ciencias humanas y sociales, son tan complejos que no podemos decir, no es que esto es así y así se quedó y ya, sino que siempre hay variedades, hay formas, ¿no? De interpretación. Entonces yo no encontré un modelo grande de masculinidad, sino encontré muchas interpretaciones diferentes que sí escriben jerarquías masculinas, pero que las escriben de diversas maneras en la escuela. Infancias y comunidad educativa general de cada contexto hace muestra de ciertos atributos dependiendo de las situaciones. También el niño y la niña no es el mismo en la casa que en la escuela, ¿no? Porque puede tener más jerarquía en un lugar o en el otro. ¿Sí? Puede que ese niño tenga mayor jerarquía en el núcleo familiar, ¿no? Tenga mayor estatus masculino que en la escuela.
Entonces su comportamiento, su desarrollo en los espacios va a ser diferente. Dependiendo de las situaciones y momentos en los que se encuentren, haciendo que la cara de las masculinidades sea siempre cambiante y adaptativa para recaudar el mayor número de privilegios posibles, ¿no? El privilegio territorial, ¿sí? El privilegio del espacio, de ocupar un gran espacio, no se descarta tan fácil para los hombres, es ya un capital relevante, sobre todo en el caso de los niños. Bueno, esta imagen, por ejemplo, la encontré en una iglesia cercana a la escuela de San Luis Potosí, en donde allá pues tienen a su divino niño Jesús versión mexa, y pues le pusieron su sombrero, ¿no? Así bien ranchero, ¿no? Bien macho, y ahí no se alcanza a ver, pero también le pusieron lo que ellos llaman la troca, ¿no? Le pusieron ahí su camión al lado, entonces es un niño Jesús con sombrero, con la troca, porque es lo que ellos en el contexto ven. O sea, para ellos un atributo de masculinidad que se muestra es la 4x4 que se logran comprar, ¿no? Los caballos, el sombrero, del ser, sí, pues, macho, ¿no? Ahí la devuelves, por favor. Entonces, algo también para señalar es que hay grietas en las formas de masculinidades, ¿no? Es decir, las masculinidades, al ser un ejercicio que se le exige al hombre constantemente y al involucrar una prueba constante de los atributos, ¿no? O sea, el exigirle al hombre todo el tiempo, no, es que usted tiene que ser el mejor en la clase, usted tiene que ser el mejor corriendo, usted tiene que ser el que más defienda aquí la guarida que tenemos. Es imposible lograr eso todo el tiempo. Entonces las masculinidades generan grietas, ¿no? Generan puntos de quiebre en donde se buscan otras alternativas de interacción en los contextos. Y en esas masculinidades hay masculinidades que no alcanzan a satisfacer por completo un modelo de masculinidad hegemónica. En dichas grietas sobresale la afectividad y la alusión a temas de amor en las prácticas de relacionamiento de las infancias, tanto en la Escuela Rural Multigrado de Boyacá, Colombia, como en la de San Luis Potosí. Y pues también señalo como un hallazgo en la investigación que familia y escuelas rurales multigrado se encuentran en una imbricación que vincula sus dinámicas cotidianas con el desarrollo de un régimen de género, masculinidades, en el que participan docentes, estudiantes, madres, ¿no? La comunidad en general. Las escuelas nunca son construcciones aisladas y nunca permanecen inmutables después del paso, pues, de las personas de la comunidad, ¿no? Entonces, algo para tener en cuenta es entender la educación, ¿no? Sea la enseñanza de lenguas extranjeras, ¿no? O sea, la enseñanza, pues, del español, de lengua materna, ¿no? Entender que muchas veces lo que sucede en el aula, incluso la forma en la que se organizan los estudiantes, nos está hablando de un régimen de género, ¿no? Entonces, si yo pongo a los niños juiciosos aquí, a los desjuiciados aquí, a los niños aquí, a las niñas aquí, a los de primero, a los de segundo, a los de tercero, todas esas decisiones que asumen los maestros son decisiones que están construyendo toda una estructura social que está permeada por las estructuras de género con las que hemos crecido, ¿no? Entonces, pues quería comentarles a grandes rasgos estos detalles de la investigación que desarrollé. Si hay alguna duda, pregunta, agradecerles pues que estén acá en el evento, agradecerle al Teachers Moot, a la coordinación, a los profes, a las profes que están aquí, y bueno, pues es un gusto verlos y aquí quedo atento a cualquier duda, pregunta o sugerencia. Muchas gracias, doctor José Adriano, sumamente interesante el tema. Puedo decir desde mi contexto paraguayo que hay mucha similitud entre la crianza de niños también con ese. ¿Alguna pregunta, compañeros? Sí. Bueno, primero que todo unas felicitaciones a profe Adriano. Yo tengo una pregunta y también quisiera que, bueno, no tanto, bueno, primero una pregunta y luego un favor, ¿listo? Entonces, la pregunta es, ¿cómo
¿cómo lo ha permeado usted esta investigación doctoral que usted hizo, cierto? Obviamente encuentra unos resultados, encuentra unos datos, encuentra esa parte social, una forma de ver muy distinta, porque nosotros a veces los profesores de inglés nos concentramos en la clase de inglés, en que aprende inglés, ¿cierto? Pero mire que este es un ejemplo hermosísimo, que nuestra labor como profesores de inglés va mucho más allá, ¿cierto? Entonces, primero que todo, unas felicitaciones por ver el mundo, ¿cierto? De esa forma, por ver ese contexto donde usted trabaja y ver de ese mundo rural, ¿cierto? Que tiene miles de posibilidades. Entonces, primero, esta investigación, ¿cómo lo permeó a usted? Y segundo, a sus colegas aquí en Boyacá, porque muchas veces esto es supremamente importante, pero hay veces los compañeros colegas de su colegio, de pronto el rector de su colegio, el coordinador, hay unos que le ponen cuidado y dicen, wow, aquí están sucediendo unos fenómenos interesantes a los cuales tenemos que poner mucho cuidado, y hay otros que no. Entonces, esa sería como la pregunta, ¿cierto? Y el favor sería es que usted les cuente aquí a nuestros estudiantes es que Adriano hace muy poquitos años estaba sentado ahí, escuchando a los que presentaban aquí el Teachers Moot. Cuéntales un poquito de tu historia en unos 3, 4 minuticos. ¿Cómo usted se transformó a sí mismo, cierto? O sea, terminó su pregrado, hizo su maestría y hizo su doctorado, ¿cierto? Porque eso es muy importante para que todos los estudiantes aquí lo escuchen. Y muchas felicitaciones, Adriano. Bueno, pues a mí me permeó la investigación en cuanto a que pues todo lo que yo iba encontrando y viendo me hacía recordar lo que yo viví en la escuela también, ¿no? Entonces yo decía, sí está fuerte ese modelo de masculinidad, porque pues yo participé en él, ¿no? O sea, yo me daba cuenta precisamente que los espacios no son tan aparentes como nosotros a veces lo pensamos, ¿no? Que ocupar un sector del colegio, que desarrollar cierto tipo de actividad como estudiante no sucede como una decisión tan fácil, sino que hay muchas cosas de fondo, ¿no? Entonces, saber que yo hice parte, ¿no? De una organización masculina que todo el tiempo estaba tratando de demostrar, ¿no? esa dominación del ser hombre, pues obviamente me deja pues, buscando tal vez un cambio, ¿no? Buscando una manera diferente de ocupar los espacios, una manera diferente de configurar las miradas que tenemos sobre los cuerpos. A mis compañeras y a mis compañeros, incluso al profe de México, pues es muy complejo porque cuando uno va a observar una clase y cuando uno de alguna manera es un agente que está orbitando pero no participa tan activamente, pues se le hace fácil, ¿no? Juzgar, decir, no, es que la maestra está organizando primero, segundo, tercero y al organizarlos y dividirlos así, está fortaleciendo una división de género en la que los hombres y el tener mayor edad, y etcétera, etcétera, ¿no? Pues lo que les comentaba, pues a mí se me hizo de alguna manera fácil señalarlo, pero al ser maestro, yo sé que es muy complejo estar frente a una aula, ¿no? Sobre todo a una aula multigrado. Entonces, cuando yo les compartí a los maestros con los que participaron en la investigación, pues yo les decía, bueno, pues es que lo que sucede al dividirlos es que se está generando una jerarquía, ¿no? Pero ellos también quedaban, digamos, con el sinsabor, con la pregunta de, bueno, entonces, ¿cómo hago para manejar un grupo en donde tengo primero, segundo, tercero, cuarto? Les tengo que enseñar diferente y además, según el Ministerio de Educación, tiene que aprovechar que estén los 2, 3, 4 cursos para que todos aprendan armoniosamente y espectacular, ¿no? Entonces, una maravilla. Eso no sucede así en la práctica, ¿no? Entonces, todavía está la deuda, ¿no? de generar mayor investigación sobre el aula multigrado, ¿no? Sobre hablar de una aula multigrado también en donde se tenga en cuenta el género, pero todavía estamos viendo eso porque es muy complejo. Y ellos, por ejemplo, no han cambiado la manera en la que organizan sus salones,
porque es que no saben cómo, y sobre todo cuando cada vez les llegan más estudiantes y ya no eran 20 y ahora son 30, una maestra con 30 niños que tiene primero, segundo y tercero, eso es una locura, eso es una locura. Entonces, bueno, ahí estamos. Y sobre mi triste historia, acompáñenme a ver esta triste historia. Bueno, pues sí, precisamente recibí la invitación con mucho gusto porque aquí están las directoras de mis tesis de licenciatura, de maestría, mis profesores de las diferentes asignaturas que yo cursé en la licenciatura y en la maestría. Yo incluso inicié otro pregrado antes de hacer la licenciatura en idiomas, y pues fue investigar en la maestría y en la docencia, en la maestría en docencia de idiomas, en donde me di cuenta que habían muchas posibilidades de investigación, ¿no? En la licenciatura la investigación la hice sobre interculturalidad, en la maestría la hice sobre subjetividades, y lo que yo llegué a proponer a un posgrado en donde hay muchas áreas del conocimiento, porque hay antropólogos, biólogos, hay sociólogos, historiadores, ¿no? Y pues llega un maestro. Yo llegué a proponer una investigación sobre el aula de inglés. O sea, yo llegué a proponer la investigación de cómo en el aula de inglés hay una organización de género, pero eso le sonó muy extraño. Le sonó muy extraño. Entonces, orienté la investigación en este camino, sobre todo por hacerla más amplia para que abarcara el tema de la educación, pero pues la idea es en una próxima oportunidad ya enfocarme particularmente pues en la enseñanza del inglés y cómo también en nuestras aulas de inglés estos esquemas de género toman diversas formas, ¿no? ¿Alguien más? Opinión. ¿Cómo podríamos superar esos modelos jerárquicos de nuestra cultura patriarcal? Bueno, yo, digamos, dentro de las dentro de las discusiones más bien que tuvimos con el comité de la tesis era precisamente sobre el concepto de jerarquías, ¿no? ¿Cómo romper una jerarquía? ¿No? Sabiendo que de alguna manera siempre se generan formas de jerarquías, ¿no? Y estamos hablando pues de una jerarquía masculina y de una masculinidad hegemónica. Lo que menciono como conclusión y como respuesta a tu pregunta es reconocer las resistencias y las reexistencias que ya se dan en las relaciones entre las personas, porque si bien hay un modelo hegemónico violento, siempre también hay grietas en esos modelos. Entonces hay que ver la grieta, armar grupos de hombres, pero grupos de hombres desde otra perspectiva, ¿no? Y tal vez es lo que nos hace falta. Nosotros le debemos mucho a los feminismos, digamos, los estudios de masculinidades le deben muchísimo a los feminismos, pero lo que no hemos logrado como estudiosos de las masculinidades es agruparnos, tal vez porque todavía es un rasgo muy masculino andar cada uno trabajando independientemente, pero el tema es reconocer, y la palabra aquí tal vez un poco utópica e idílica, pero que observé en campo, es el afecto y el cariño. Eso rompe lo que sea, ¿sí? Entonces la educación desde el afecto, desde el cariño, desde el encuentro, ¿no? Y muchas veces esas son las grietas de las masculinidades, los afectos, ¿no? Las formas de relacionarse en el afecto. Gracias, Carmen. Bueno, pues yo no puedo dejar de hablar porque precisamente me da muchísima emoción y muchísima alegría ver a Adriano hoy frente a nosotros. Yo tuve la oportunidad de dirigirle su trabajo de monografía en el pregrado, entonces para mí de verdad que es muy emotivo verlo hoy, cómo nos presenta lo que ha sido su evolución, lo que ha sido su formación académica y también como persona. Más que una pregunta, sí es una invitación, y es precisamente a pensar qué nos deja este tipo de presentaciones. Y es también mirar cómo a través de nuestras prácticas y de sus futuras prácticas comenzamos a saldar precisamente lo que tú llamas esas deudas, ¿no?
y es cómo nosotros en muchas ocasiones no somos conscientes de cómo nosotros también comenzamos a hacer esa división y hacer esas jerarquías en nuestros salones de clase, en nuestras aulas. Lo hacemos de manera inconsciente, ¿no? Entonces es invitarlos a eso, a reflexionar cómo efectivamente podemos comenzar a mirar algunas estrategias para que realmente haya un balance, que no siga siendo el hombre el que predomina ni al que más le pedimos la participación, no, sino que realmente haya esa equidad, esa igualdad que todos merecemos. No es ahora solamente nosotros como mujeres, sino también ese papel importante que el hombre debe seguir cumpliendo, pero todo en un trato igual. Entonces, muchísimas gracias y felicitaciones, Adriano. Le agradecemos al doctor Adriano por su participación. Pasamos a un segundo momento. A continuación vamos a disfrutar de un momento artístico. La compañera va a hacer la presentación en guaraní. Baisha papende pujarebete enterobete apenguara. Coanga orangirungüera Paraguay pegua. Ojesaucata tecoja Paraguay purajei. No more. Thanks to art. Bueno, es un placer para nosotros presentarles a dos compañeros que se destacan en el ámbito cultural. Son estudiantes de la maestría en docencia de idiomas, participantes del convenio de colaboración becal UPTC. Graciela Fabiola Flecha y Rolando David Cantero. Ellos se presentarán y dirán cómo nos deleitarán con la música. Muy buenos días, Bae Chapa en guaraní quiere decir cómo están, buenos días. Un ratito voy a hablarles un poquitito de la primera canción que les voy a interpretar. Es una canción en guaraní. El guaraní es nuestro idioma oficial, aparte del castellano en Paraguay. Esta canción tiene una letra muy bonita y lleva por título Ahuillé, que significa gracias. Habla de cómo a través de la lengua uno puede expresar emociones, puede llegar hasta el corazón y bueno, y espero que les guste. Gracias. Shenye awi anyando va purajei, toputanye potende yurupe. Hapuka wupe toro añua reipotaro yerurente peisajina Paraguay taipuke la Emiliano taipuke la Yambay ñajamina ñondive yerokujape turubu ape yajeshape koe awiye mantiame aweruko shenye toputane corazón habu arito bebé awiye mantiame aweruko shenye eso yasi hakwarahu dobu abeima okanyim borahu doye uima tapere mbehueca tundeke de quiero yo quiere ñamba mumbiribe
yasu hakwarahu dobu abeima okanyum borahu doye beima tapere bewe katunde que de quiero yo quiere ya jamón biribe agüero koshenye awiye mantiame agüero koshenye toy koshui pura hey hawi arito bebe awiye mantiame agüero koshenye toy koshui pura hey hawi arito bebe awiye mantiame agüero koshenye awiye mantiame agüero koshenye toy koshui pura hey awiye mantiame agüero koshenye toy koshui pura hey hawi arito bebe awiye to bebe. Gracias. Muy amables. La segunda canción es un poquito más movida, así que si alguien se anima a bailar, es una polka y se llama justamente Acuarela Paraguaya. Y después de escuchar la letra, porque si es en castellano, yo le veo a todos el otro año visitando Paraguay. Gracias. Ya. Sí, gracias. ¿Podemos hacer palmas? Eso. Ay, rincón feliz donde nací. Ay, tierra de sol, tierra de amor. Eres luna llena sin igual. Noches estrelladas, cielo azul. Ay, tu amanecer y atardecer. Ay, tu anochecer primaveral. Eres acuarela guaraní. Alma y corazón pongo al decir. Viva mi patria, eso, gloriosa. Viva mi luna tan tropical. Porque todo en ti es belleza, lugar querido donde nací. Porque eres el paraíso que Dios bendijo, mi gran nación. Eso. A ver las palmas. Pero qué buenos bailarines. Ay, mi atardecer y anochecer. Ay, mi amanecer primaveral. Eres acuarela guaraní. Alma y corazón pongo al decir. Viva mi patria, tierra gloriosa. Viva mi luna tan tropical. Porque todo en ti es belleza, lugar querido donde nací. Porque eres el paraíso que Dios bendijo, mi gran nación. Gracias. Gracias a los bailarines. Muy bien. Bueno, para no cansarles mucho, esta es una última canción, pero sí les voy a pedir que me ayuden porque me dijeron que todas conocen esta canción, todos. Y es una canción colombiana, así que también les invito a bailar. Gracias. Las palmas, a ver. Me tienen que enseñar usted a bailar a mí.
Me gusta el olor que tiene en la mañana. A ver. Me gusta el primer traguito de café. Mirar cómo el sol se asoma en mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas. La arena de la playa y lo dulce de la caña, como un beso del ayer. Dice, no les escucho. Sé que el tiempo, pero yo le digo, a ver, bien fuerte. Ay, qué bonita es esta vida. Y aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. No, yo no les escucho. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte, con canciones y alegría. Muy bien. Me gusta escuchar la voz de una guitarra, brindar por aquel amigo que se fue, sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de un hermoso amanecer. Y sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte, con canciones y alegría. A ver las palmas. Y con tequila, claro. Aguardiente y tequila. Qué bonita es esta vida. Qué bonita, qué bonita, qué bonita es esta vida. Muchísimas gracias, Agüille. Que sigan disfrutando. Muchas gracias, Graciela, nuestra artista del grupo. Muy bien. Ahora invitamos a Rolando Cantero, quien nos deleitará en solista de guitarra, algunas polcas paraguayas también, ¿no? All right. I'm going to perform two songs from the folk music from Paraguay. One is called The Bellbird, Pájaro Campana. And the second one is, in English, I'm Not Guilty. In Spanish, in Guarani, Darecoy la culpa. In Spanish, Yo no tengo la culpa. From the great authors, Félix Pérez Cardoso and Mauricio Cardoso Campo. Vou fazer uma interpretação de música paraguaia, esperando que vocês gostem. Obrigado.
Okay, it was a great morning, right? Now we're gonna have a small break for us to go take lunch, but remember that we're gonna see each other again at 2 p.m., right? Nos vemos a las 2. Muchísimas gracias por su asistencia y esperamos que nos encontremos nuevamente en la jornada de la tarde para las nuevas sesiones plenarias y sesiones recurrentes.